ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಮಂಗಲದಾಯಕ ಶರಣು 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 ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು 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 ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು 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 ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು 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 ತಾಂಡವ ಗಣಪತಿ ಶರಣು 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 ಸಂಪದ ಗಣಪತಿ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶಕ ಶರಣು 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 ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸಕ ಶರಣು 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 ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಶರಣು 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 ಮೂಷಕ ವಾಹನ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಶರಣು 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 ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಶರಣು 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 ನಿರ್ಮಲ ನಂದಿತಾ ಶರಣು 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 ಸನ್ಮುನಿ ವಂದಿತಾ ಶರಣು 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 ಗಿರಿಜಾನಂದಿತಾ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಕರುಣಾ ಸಿಂಧವೇ ಶರಣು 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 ಕರುಣಾ ಸಿಂಧವೇ ಶರಣು 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 ಧರಣಿ ಬಾಂಧವೇ ಶರಣು 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 ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿತಾ ಶರಣು 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 ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತಾ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು Thank you.
जय श्री माता जी।
ప్రాతకాల ధ్యానానికి ఇచ్చేసినటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ స్వాగతం అండి, సుస్వాగతం. ముందుగా మనమంతా ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు ఈ బ్రహ్మముహూర్తమునందు మిమ్మల్ని ధ్యానించుకునేందుకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు మనమంతా కలెక్టివ్గా శ్రీమాతాజీ వారి శ్రీచరణములకు సాష్టాంగ ప్రణామం చేసుకొని నెమ్మదిగా కుండలిని రేజ్ చేసుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. రెండు అరచేతులను భూమాత పైన ఉంచుకుందాం. అమ్మ శ్రీ ఆది భూదేవి, మేమంతా శ్రీమాతాజీ నిర్మలాదేవి వారిని ధ్యానించుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం తల్లి. దయచేసి మాలో ఉన్నటువంటి కల్మషాలను పూర్తిగా తొలగించి మాకు మీ వంతు సాయాన్ని అందించండి తల్లి. జై శ్రీమాతాజీ. రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని శిరస్సును వంచి మనమంతా ప్రాతకాల ప్రార్థనని పఠిద్దాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర
सुषुप्त भवैति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूतसंगा. अर्थ कळला का? ముందుగా మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుందామండి. ఎడమ చేయి శ్రీ మాతాజీ వైపు, కుడి చేయి భూమాత పైన. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా శరీరం యొక్క ఎడమ భాగమును శుద్ధపరచండి తల్లి. ఇందులో గల అన్ని రకాల బాధలను, ఇబ్బందులను, సమస్యలను మా కుడి చేతి ద్వారా భూమాతలోనికి కలిపివేసి దయచేసి మా ఈడానాడిని చైతన్యపరచండి అమ్మా. కుడివైపు కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వారి వైపు ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా శరీరం యొక్క కుడి భాగంలో కల అన్ని రకాల దోషాలను మా ఎడమ చేతి ద్వారా ఆకాశంలోని కలిపివేయండి తల్లి. దయతో మా అందరి పింగళ నాడిని చైతన్యపరచండి అమ్మా. రెండు చేతులు శ్రీమాతాజీ వైపు. పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ జగన్మాత, మా అందరి సుషుమ్నా నాడిని చైతన్యపరిచి ఇందులో గల ఇబ్బందులన్నిటినీ తొలగించండి తల్లి దయచేసి.
థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు మనమంతా 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఓంకార స్వరూప ప్రణవ స్వరూప శ్రీ నిర్మల్ పుత్ర గణేష, మీకు ప్రణామములు తండ్రి. శ్రీ మాతాజీ, నిశ్చయముగా మీరు సాక్షాత్ శ్రీ గణేష్లై ఉన్నారు తల్లి. దయచేసి మా సామూహికకు మీకు గల గుణములను ప్రసాదించండి తల్లి.
మన యొక్క 2 అరచేతులు మరియు సూక్ష్మ శరీరమునందు వచ్చే మార్పులను గమనించుకుందామండి. ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి కుడి చేతిని మధ్య నాభి దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, నిశ్చయముగా మీరే శ్రీ పాలనకర్త అయ్యున్నారు తల్లి. అమ్మా శ్రీ జగన్మాత, దయతో మా అందరి నాభి చక్రాన్ని చైతన్యపరచండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ సంతృప్తి ప్రదాయిని, మీకు శతసహస్ర కోటి వందనములు తల్లి. ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపే ఉంచి కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ జగన్మాత, దయచేసి మీ యొక్క శ్రీచరణ కమలములను మా హృదయం నందు దర్శింపచేయండి తల్లి. మాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల భయాలను తొలగించి మా హృదయాన్ని నిర్మల ప్రేమతో నింపివేయండి అమ్మా. అమ్మా శ్రీ జగన్మాత, దయతో మాలో శ్రీ శివతత్వాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. కుడి చేతిని నుదుట భాగం నందు ఉంచుకొని శిరస్సును కొంచెం వంచి ఉంచుదాం. శ్రీమాతాజీ వారిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయతో మాలో ఉన్నటువంటి అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయండి తల్లి. ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపే ఉంచి కుడి చేతిని బ్యాక్ ఆజ్ఞయందు ఉంచుకుందాం. శిరస్సును కొద్దిగా పైకి లేపి శ్రీమాతాజీ వారిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, మేము కానీ మా పూర్వజులు కానీ ఈ జన్మలో కానీ గత జన్మలో కానీ తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మీ పట్ల ఎటువంటి అపరాధం చేసినా దయతో మమ్మల్ని మన్నించి క్షమించండి తల్లి.
రెండు చేతులు శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుకొని చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఈ భూమి పైన ఏ దేవీ దేవతలు చేయని పని మీరు చేసి ఉన్నారు తల్లి. మా అందరి సహస్రారంలో తెరిచి మాకు పునర్జన్మను ప్రసాదించారు తల్లి. ఇది కేవలం మీకు మాత్రమే సాధ్యం తల్లి. అమ్మా శ్రీ జగన్మాత, దయచేసి మాలో ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తిని జాగృతపరిచి మా సహస్రారం గుండా ప్రయాణింపచేసి సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మని యొక్క పరమ చైతన్య శక్తితో ఒకటిగా చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయతో మమ్మల్ని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకొని మీ శ్రీచరణముల వద్ద మాకు స్థానాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ జగన్మాత, మాకు ఎటువంటి ఆలోచన లేని స్థితిని దయతో ప్రసాదించండి అమ్మా. మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని సహస్రారం నందుంచుకొని మన యొక్క రెండు అరచేతులు మరియు సహస్రారం నందు వచ్చే మార్పులను గమనించుకుంటూ తల్లిని నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ కొన్ని నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్ద ధ్యానం.
జై శ్రీమాతాజీ. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనమంతా శ్రీమాతాజీ వారి అమృత వాక్కును సహస్రారం గుండా ఆస్వాదిద్దాం. Today is a very great day for all the Sahajogis. It was a long time back that I desired Sahasrara should be opened up. But waiting for the right time, it was important to do it at the right time. A boy in Aurangabad, quite young, asked me a question. Mother, this all-pervading power of Brahma Chaitanya is beyond senses. You cannot feel it through senses. How is it we are now feeling it through our senses? This is the question he asked, and I ask you the same question. Before this, those people who got realization could not talk about it in the way you can tell people that you can feel it on your senses. They could not explain. They could not put it into experience. Just what they did was to tell them in words which were telling about something like the taste of mango. Unless and until you eat the mango, the taste by just knowing about it's wonderful, it's great, it's fun, you have not tasted the mango. So what has happened now? Was the question. Another thing was that these people got so fed up. Like Ganeshwara, at the age of 21, he took a samadhi. He went into a room and closed the doors and settled down there, and he died there. All of them, even Christ got himself crucified. Because they could tell a parable, they could tell a simile. But what had happened to them that they could not explain? They felt so sad and so frustrated. In a way, they finished their life very early. This was the question. So what was the secret? Can any one of you tell me?
The answer is simple, but difficult to digest. The answer is that all these incarnations who came on this earth were part of the Sahasrara, were part of the Brahma Chaitanya, were part of the Adi Shakti. They came on this earth, gave realization to some people who were excellent, good people, who had no problems. As if they came out of the ocean of love and took all of them to the ocean of love to enjoy that ocean. As Kabira has said, that when a drop becomes the ocean, what can I say? Jab mastak hue fir kya bole? So many of them took to Mauna, that is silence. They disappeared. They got dissolved completely into the ocean of love. But you did not get dissolved. Something special has happened to you. That the whole of Brahma Chaitanya, the whole ocean, has taken the form of a cloud. That's Adi Shakti. And has come on this earth to shower the Chaitanya on you people, enrich you, nurture you, develop you by manifesting the love in such a manner that you have entered into the body of the Adi Shakti. So like one picture which is in the river Ganges, you are like a cell in the body of the Adi Shakti. Your entity, your personality is preserved. Despite that, you feel the Brahma Chaitanya through your senses, and you can give realizations to others. But you are in the body of the Adi Shakti. As long as you are in the body of Adi Shakti, you can do all that. This is the greatest thing that has happened. The whole of the Sahasrara has opened out with all the 7 pithas of all the deities who were just part and parcel of it. The whole of it has come in the form of a mother who is humble, who is deceptive, elusive, who is Mahamaya. It's the greatest thing that could happen to human beings and to the whole universe. That now you can get your realization, you can give realizations to others, you can understand through your senses, through your logic, what is vibrations, what it does. Just like the proof is here. All the flowers were dead last night, finished with the heat of the people who were carrying them. Then I just put some vibrated water on them and you see how they are. Brahma Chaitanya has revived them, but their personality is there, they are all vibrated and they are looking so fresh and beautiful. Same thing with you. You all look so fresh and beautiful. Anybody can make out a Sahaja yogi.
Under these circumstances, one has to understand that there are certain limitations which you have to observe. First of all, I have taken you in my body. A foreign thing has to go in the body, and it has to be looked after, nurtured. But if you become troublesome, then you will be thrown out. I can't bear you. Some people are extremely troublesome. They do not meditate. They have their own ideas about meditation. They do not develop themselves. They do not mature. They live in the past or in the future. And such people are troublesome. A simple thing I had requested you all to put some ghee in the nose, which is a very simple thing but is very important. You all suffer from a very bad hamsa, and one of the things that is a symptom in an AIDS case is a bad hamsa. You will be vulnerable to AIDS. And a small thing like that is not observed. It has to be religious obligation that you must listen to me, whatever I say. Actually, you must obey me. My hand obeys me, my fingers obey me, my feet obey me. What about you, who are raised to the great dignity and the great position of being the yogis in the body of the Adi Shakti, and they are acting as cells in my body. First and foremost thing is to do this kind of a venture. You put all kinds of things in your body. It is a very daring thing. And the process is also very hazardous. This has to be achieved with great patience, love, compassion, and above all, hard labor. This has to be regarded as the greatest thing that Sahasrara was opened by me. Of course, I am the master of Sahasrara. I am the master of all the chakras. But also I am beyond Sahasrara, much beyond it. If that is the situation, you should be careful about your Sahasrara. That is me, and looking after your own heart, which is the Brahmarandra Pitha here, which opens out ultimately when you get your realization. Sahaja Yoga is spreading everywhere horizontally. Vertically it must also spread. And there, if you really have proper understanding of what I am, Sahasrara should be absolutely clear-cut. And to keep Sahasrara clear-cut, you must listen to whatever I have told you. Obey it as absolutely a ordained thing. To keep the Sahasrara clean is to open your heart. If your hearts are not open, how will I fill it up with my love? Open your heart to your fellow yogis and yoginis.
Don't get worried about what has happened in the past. Don't get worried about what has happened in your life as far as your relationships are concerned. Such things won't happen now in Sahaja. They cannot happen. It has been worked out that way. It cannot happen. If this hand is paining, the other hand is there to help it out. You are not alone. You are in the body of the collective being. If there are stupid people, if there are idiotic people, Sahaja Yoga is not meant for such people. In Sanskrit language they are called as mudhas. Neither it is meant for people who are over smart and trying to cheat themselves. Intelligence has that capacity. And to indulge into things which are not such. Slowly you will find your vibrations will disappear. You will become sick, you will have problems, and you will be in trouble. This is not a kind of a warning, but a request, because you are in my body. And whenever anybody tries to be troublesome in my body, I have to bear it up and suffer a lot. It's a funny type of a crucifixion, where every moment you are hanged onto a cross by anyone who wants to do it. Such yogis have all the laws in their hands to torture my life, to trouble me, if they want to. But they have also such a capacity, such a caliber, such a potential, that they can reside in my heart forever. Open your hearts. That's the thing I will say. Now we have to see what keeps our hearts closed. Firstly, it keeps our heart in a binding, the fear of the past. In the past, if we have done anything wrong, in the past we have had bad experiences of people, we are very frightened. I'm surprised, I've seen it myself, that in England, when we were staying, it was that day, unlucky day or lucky day, it was snowing for the first time. And we were shifting, so I had gone out. And when I came back, I saw a lady, a little baby in the pram, standing at the door and talking to some lady. The other lady was just talking through a little opening in the door because there was a chain on. Then I went out and came back after half an hour, and I saw the same thing. The lady was still standing in the snow, and this lady was talking to her through a chink. I was surprised. What is this going like Midsummer's Night's Dream? These people are talking to each other. Horrible. What was it that was frightening to this lady inside the room? What this lady would have done with a child who had come to her door? What was there to be so frightened of? Because of the ego within yourself. You have frightened others, you have tortured others, you have dominated others, you have done all these things, so there is fear in your mind that others may do the same thing to you. Or what is there to be so much frightened to lock your doors to everyone who comes to your house? Secondly, maybe you might have been tortured by someone.
or troubled by someone, so your heart is closed. You can't open heart to others. People just don't talk, they just keep mum. What has happened? Just like a dead body moving about. Supposing I was like this, who would have told you the secrets of Sahaja Yoga and Sahasrara? So this kind of a nature comes from people who are frightened in the past perhaps, or they might have frightened people with their bad Vishuddhi. Aggressiveness is one of the qualities in the West, and that also is inherited by people. As soon as you put them onto something, they become aggressive. I can't bear it within myself. Supposing I have some sort of a medicine that makes some cells very aggressive, then what happens? Ultimately, I become a patient of cancer. An aggressive cell is called as the malignant cell. And such a cell cannot give you proper attention, cannot give you proper depth, but you become nothing but a malignant cell, a cell which is creating a cancer. And such a person creates cancer among Sahaja Yogis. I've heard horrible stories about how some women, some men have become aggressive. With a little position they get, immediately they become aggressive. Say somebody is a wife of a organizer or a so-called leaders. Then she thinks she is nothing but a prime minister or something. Or a husband becomes something. This aggressiveness adds to the aggressiveness of another person. Then reaction starts. One says something, the another says something. We become reactionaries. We haven't got something of our own that we should be reactionaries. There should be no reaction to anything. Because we have something of our own, why should we react to something, whatever people are doing to us or have done to us? It's finished. Open your hearts. That's why when you came to India, I think you must have noticed that in the Indian heart, there is nothing like an anger for, say, for English or for Portuguese or for anybody who has dominated them. They have so much love and affection and respect, and they see that what good you have done to them. Like some barristers came to India and they visited some high courts, and they had holiday for one day to celebrate the visit of these British lawyers and barristers. But if you go to England, they will beat you, throw you out. This aggressiveness has to go from your heart. It has to get out of it. There's no place in my body for aggressive people. No place at all. I have not aggressed you, and you shouldn't aggress me. If you aggress any Sahaja Yogi, you are aggressing me. But when it comes to others, they won't aggress others. Like a bad husband will aggress his wife, but not other people. So those who are non-Sahaja Yogis, they do not aggress them. That's a very important part of Sahasrara, because ego covers a great part of Sahasrara. And if your Sahasrara is covered with this ego business, how can I help you and how can I help myself? Now so many of you are in my body. Just imagine circulating fast, and most of them are fighting
to be in my heart, but they are settling in my ego. Well, I am egoless because I have no reactions. If you have no reaction, you cannot develop ego. I have no reactions. I am reactionless. I am in my own peace and glory, trying to work out Sahaja Yoga.
మా శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రాతకాల ధ్యానమునందు మమ్మల్ని అనుగ్రహించి ఎన్నో విషయములు తెలియపరిచి చక్కని ధ్యానాన్ని ఆచరింపచేశారు తల్లి. మీకు కోటి కోటి ప్రణామములు శ్రీమాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీ క్షమాదాత్రి, ఈ ప్రాతకాల ధ్యానమునందు మాచే తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఎటువంటి పొరపాటు జరిగి ఉన్నా దయతో మన్నించి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా సామూహికకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ అనుగ్రహంతో విశాఖపట్నంలో జూన్ 5, 6, 7 తారీఖులలో జరగబోయే శ్రీ ఆదిశక్తి పూజకు మరింత మంది స్పీకర్స్ని పాల్గొనేలా చేయండి తల్లి. అందుకుగాను మా అందరికీ తగిన శక్తిని, సమయాన్ని దయతో అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి ఈ దైవిక కార్యాన్ని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకొని ఈ కార్యక్రమము ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా నిర్విఘ్నంగా మీకు నచ్చిన విధంలో, మీరు మెచ్చే విధంలో చక్కగా జరిపించుకోండి తల్లి. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీమాతాజీ. అనేక్ కృపాప్కి, అనేక్ కృపాప్కి. జై శ్రీమాతాజీ. మనమంతా సాష్టాంగ ప్రణామం చేసుకొని నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. ప్రాతకాల ధ్యానము ఇంతటితో సమాప్తమండి. మరలా సాయంత్రం 8 గంటలకు మనమంతా సాయంకాల ధ్యానంలో కలుసుకుందాం. ప్రాతకాల ధ్యానానికి హాజరైనటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీమాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఏ నిర్మల్ డే. జై శ్రీమాతాజీ. మరికొంతసేపు సహస్ మ్యూజిక్ ప్రసారం అవుతుంది. ధ్యానాన్ని కొనసాగించుకోవచ్చు. జై శ్రీమాతాజీ.